څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ پرون چپټر 1 کې فنډامنټلز اف کیمستري کې فرست یو ټاپک کړو ساينس او د هغې برانچز چې مونږ ولې ساينس برانچز کې ډیوایډ کو. اوس په نن مونږ یو څو ایم سی کیوز د هغې کو. نو فرست ایم سی کیو دی چې واټ از دی اوریجن اف دی ورډ ساينس. A option دی Greek word scientia, B option دی Latin word scientia, C option دی French word scientia, D option دی none. نو دې کې correct option راځي Latin word scientia which is the answer of first MCQ. اوس په مونږه second MCQ ته راشو چې what does scientia mean. یعنی د scientia meaning څه دی؟ A option دی experimentation, B option دی knowledge or to know, C option دی observation, D option دی discovery. Correct option دی کې دی knowledge or to know which is the answer of second MCQ. Third MCQ دا دی which branch of science would include the study of plants and animals. A option دی physical science, B option دی earth and space sciences, C option دی life sciences, D option دی chemical sciences. And the correct option for this MCQ is life sciences. Life sciences ba the correct answer we. Fourth MCQ dey life sciences related to study. A option dey the science of matter, B option dey living organism, C option dey the study of earth, D option dey the study of space. And the correct option for this MCQ is living organism. Yani living organism the correct answer dey. Fifth MCQ dey which of the following is an example of physical science. A option dey geology, B option dey astronomy, C option dey chemistry, D option dey biology. And the correct option for this MCQ is chemistry. Yani chemistry the correct answer dey.